and a successful person is Anjali Tendulkar. I don't know how to describe Sachin Tendulkar in 2 minutes. Where to start and where to finish. It will take hours to elaborate his achievements. He's one person who has got several achievements, wonderful human being, and the famous theory of Gita, attachment with detachment. The only one who is the biggest follower of attachment with detachment. His whole focus was on the game. He never cheated the game. There are a lot many people who are lost out, who couldn't play for more than 5 years, 10 years, 2 years, just because they were cheating the game. They couldn't concentrate and focus on their basic responsibility, primary responsibility. That was his mantra, which followed throughout his career. And he was never attached to the structure, to the position. I still remember when Pawar Sahab was the president of BCCI, one day he called me and said, after that World Cup debacle in West Indies, Professor Sethi is here, he privy to that incident. Why don't you talk to Sachin Tendulkar? He should take over the captaincy of the team. I spoke to Sachin, and there was a deluge of rains in Mumbai that day. Mumbai was completely shattered. I spoke to him, so he said, let me discuss with my family. Second day he calls me that, I cannot accept this responsibility. And the sentence after that which he put is very important. He said, Raju bhai, I can play with under the junior most player, but I won't become the captain. I will only remain a player in the team, but will not become the captain. I told Pawar Sahab. Pawar Sahab said, you again speak to him. He again speak to him third day. Again he declined. And after that, just I will tell you how the story, went ahead. So that kind of person, he was with me in Rajya Sabha also. But he didn't avail a single facility of being a member of parliament. He didn't take the Type 7 Bangalore, which is always given to those people who are nominated by President of India. He declined all that, and when he was being nominated for Rajya Sabha, so I was the parliamentary affairs minister, I was told to talk to him. I spoke to him, he was playing abroad, overseas. Said, again he the same things. Well, let me discuss with my family. I'll come back to you tomorrow. Next morning, he called me and he said, okay. Hana, my family has agreed. So that's how he spoke to Prime Minister and all that. And he came into Rajya Sabha. But he was never attached to those positions. कभी जो है पद के पीछे भागे ही नहीं. बिल्कुल काम, क्वाइट, संतुलित. एक बार मैं मैनेजर था इंग्लैंड में, बर्मिंघम में. जबरदस्ती उसने डकनर उसने आउट दे दिया और मुझे बड़ी गुस्सा ही. लौट के इन्होंने दिखाया कि बॉल बिल्कुल यहाँ लगी हुई है. इसके बाद भी आउट था, मुझे स्वेलिंग आ गई थी. So I went and fought with the referee. I said, what is this? He took me away and he said कि don't fight with them. मैंने कहा क्यों? कह रहे अगर 5 बार हमें गलत आउट दिया गया है तो 5 बार हम आउट थे और हमें आउट नहीं दिया गया, तो एडवांटेज भी मुझे मिला है. तो इस तरह अंपायर और रेफरी से कभी लड़ना नहीं चाहिए. तो इस तरह के सचिन तेंदुलकर हैं. कितना मैं उनके बारे में बताऊं, बहुत किस्से हैं, बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें. मैं यही कहना चाहूँगा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को मैं धन्यवाद दूंगा. उनके अध्यक्ष और सारे ऑफिस बेरर्स हैं, आशीष भाई हैं और संजय भाई, सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे. हमारे सूरज वगैरह सब सारे लोग, इतने लोग यहाँ बैठे हैं. उनके मेंटर सचिन के कोई जानता है तो अजीत है उनके भाई, वो भी यहाँ बैठे. उनका नाम भी लेना चाहिए, जो चुप रह के पीछे से काम करते हैं. तो ये सब जो है, इन लोगों ने जो ये काम किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है. मुझसे जब भी बात हुई तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं होना चाहिए, स्टेचू नहीं लगना चाहिए. मैंने सचिन से भी फ़ोन पे डिस्कस किया. उनका नहीं सेन वार्ड की लगी थी, तो मैंने कहा तब ठीक, अगर परंपरा है तो लगानी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा क्रिकेटर कोई भारत में नहीं है. तो मैं धन्यवाद करता हूँ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का और आप सब लोगों का. ये अवसर यहाँ आया, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your kind words. Moving forward, I would like to request
the Honorable Secretary of BCCI, Mr. Jay Shah, to please share a few words. नमस्कार मित्रों, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष श्री शरद पवार, मास्टर ब्लास्टर एंड भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर जी, बीसीसीआई में मेरे साथी श्री राजीव शुक्ला, श्री आशीष शेलार, एमसीए के अध्यक्ष श्री अमोल काले, रमत गमन मंत्री महाराष्ट्र और एमसीए के उपाध्यक्ष श्री संजय नायक। आज आप सब जानते हो कि चतुर्थी का दिन है। चतुर्थी का दिन मतलब गणेश जी का दिन होता है। तो आज गणेश जी के दिन एमसीए ने बहुत बड़ा उम्दा काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न क्यों कहा जाता है। उसके काफी किस्से हैं, उसमें से मैं आपको थोड़े किस्से सुनाना चाहता हूं। 18 मई 1999 सचिन के पिताजी श्री रमेश तेंदुलकर जी का देहांत हो गया। तो सचिन इंग्लैंड में वर्ल्ड कप छोड़ के 19 मई 1999 को वापस आए। मेरे को बताया गया कि बीसीसीआई में से उनको पूरा बताया गया था कि सारे रिचुअल खत्म करके वो आराम से वर्ल्ड कप में वापस जा सकते हैं। 20 मई 1999 को उनका फ्यूनरल हुआ। तुरंत ही मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर ने देश को परिवार के ऊपर रखा और 21 मई 1999 को वो इंग्लैंड वापस गए और 23 मई 1999 को केन्या के सामने 101 बॉल में 140 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपनी सेंचुरी अपने पिताजी और देश को समर्पित की। दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि 2007 में वर्ल्ड कप में जो हमारा डिबेकल हुआ, जैसे शुक्ला जी ने बताया कि वर्ल्ड कप के डिबेकल के बाद नए कप्तान की बात शुरू हो गई। तब उसके 3 महीने बाद साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप होना था। तो सबसे पहले भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर को कप्तानी ऑफर की गई। उन्होंने परिवार से बातचीत करने के बाद तुरंत मना किया। और उसके आगे एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम सजेस्ट करने वाले भी श्री सचिन तेंदुलकर थे और उनकी कप्तानी में हम 2007, 2011 और 2013 करके 3 आईसीसी ट्रॉफी हम जीते। 2019 से मैं बीसीसीआई का सचिव हूं। मैंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे डिसीजन लिए, लेकिन उसमें भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर के फीडबैक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज मैं इधर आया हूं तो मैं उनके स्टैटिस्टिक की बात भी करना चाहूंगा। उन्होंने 100 सेंचुरियां मारी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक जो किसी को मालूम नहीं है, 0 से लेके 100 रन तक उन्होंने सिर्फ 58 और 75 रन नहीं लगाए, बाकी सब रन उन्होंने लगाए। उन्होंने टेस्ट में 15,921 रन और ओडीआई में 18,426 रन, कुल मिलाकर 34,347 रन लगाए। आप सब जानते हो कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 365 दिन होते हैं। मैं आपको और एक डेटा बताना चाहता हूं कि 1 मई के अलावा उन्होंने 364 दिन बैटिंग की है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने 1992 से लेकर 2011 तक 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और आखिरी वर्ल्ड कप में भारत विजेता बना, जो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं सेंचुरी की तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया कि आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है क्या। तो सचिन तेंदुलकर ने गर्व से आंसर दिया कि मैं भारतीय क्रिकेटर का नाम नहीं बताना चाहता कि ये 2 क्रिकेटर मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वो बहुत बड़ी बात है। सचिन पाजी का 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। वो 3 चीजों से आज ये पायदान पर है। इधर काफी कोचेस भी बैठे होंगे और काफी पेरेंट्स भी बैठे होंगे। मैं दोनों को एक सलाह देना चाहता हूँ। सबसे पहली सलाह मेरी पेरेंट्स के लिए है कि आपको कभी कभार लगता होगा कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जब आपका स्टैटिस्टिक सही हो तो उसका सिलेक्शन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। और कोचों के लिए मेरे को सलाह है कि जिसका भी स्टैटिस्टिक अच्छा हो आप उसको कृपया करके सिलेक्ट कीजिए। अब मैं 2013 की बात करना चाहता हूं। मैं तब वर्किंग कमेटी का पार्ट था। तो सचिन पाजी ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया कि मैं रिटायर होना चाहता हूं। तो एमसीए के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी आखिरी मैच बम्बई में मेरे परिवार के सामने होगी और बीसीसीआई ने नवंबर महीने में 2013 में
वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट सीरीज का आयोजन किया और सचिन ने वहां पे अपना क्रिकेट छोड़ा। फिर से एमसीए ने मेरे को इधर बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Mr. Jay Shah, and how wonderfully he explained that if there's a word commitment, it is Mr. Sachin Tendulkar, and also gave us some wonderful data on a couple of scores and one date. Except that, we've seen Sachin Tendulkar bat on all these numbers. Thank you so much, Mr. Jay Shah, for those kind words. Thank you so much. Yes, going ahead, मी नंतर आमंत्रित करतो त्यांचं मनोगत व्यक्त करायला, ज्यांनी अनेक अशा भूमिका बजावलेल्या आहेत. मग ते ICC असेल, BCCI असेल, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन असेल, क्रिकेट त्यांनी प्रत्येक क्षणी प्रत्येक ठिकाणी पाहिलेला आहे. उदंड असा त्यांचा अनुभव. मी विनंती करतो माननीय श्री शरद पवार सर यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. राज्याचे मुख्यमंत्री व्यासपीठावरचे सगळे मान्यवर ज्यांच्या सन्मानासाठी आपण एकत्रित आहोत, सचिन, त्यांचे सर्व कुटुंबीय आणि आस्था असलेले आपण सगळे सचिन प्रेमी. एक लहानसा पण अतिशय अर्थ असलेला हा सोहळा आहे. या मैदानावर अनेक वर्ष आपल्या खेळाचं कर्तृत्व गाजवलं आणि आयुष्यातले निवृत्तीच्या संबंधीची मॅचसुद्धा ज्या मैदानावर केली. आज त्या संस्थेमध्ये सचिनचा पुतळा या ठिकाणी बसवला. हा असा बहुमान हा क्वचितच कुणाला आयुष्यामध्ये मिळत असतो, तो सचिनला मिळाला. त्याची बांधिलकी ही क्रिकेटच्या बद्दलची प्रचंड होती. मला आठवते एक दिवशी मी आणि माझं हफ्ते दिल्लीवरनं परत येत होतो. रविवारचा दिवस होता आणि येताना सकाळच्या फ्लाईटने आम्ही आलो. शिवाजी पार्कवरून जात असताना माझं हफ्त्यांनी सांगितलं की जरा आपण ग्राउंडवर चक्कर मारू, नवीन वर्ग खेळतात. आणि ग्राउंडवर चक्कर मारल्याच्या नंतर सगळी नवी पिढी त्या ठिकाणी खेळत होती. माझं हफ्त्याने एक अर्ध्या तासाच्या नंतर मला सांगितलं की तो मुलगा दिसतो त्याच्यावर लक्ष ठेवा, हा देशाचं नाव वाढवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचं नाव सचिन तेंडुलकर. आणि तेव्हापासून जी सुरुवात केली ती वानखेडेवर निवृत्तीची शेवटची मॅच असेल ते कधी थांबलेच नाही. आज त्यांचा या ठिकाणी आपण पुतळा होतोय, पण यामधून नव्या पिढीला, विशेषतः तरुण मुला मुलींना अतिशय प्रेरणा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचं कारण त्यामध्ये बांधिलकी होतीच, पण अतिशय शिखरावर पोहोचल्याच्या नंतर पाय नेहमीच जळणी येत होते. कधी हा जो सन्मान होता तो डोक्यात कधी शिरून गेला नाही, विनम्रता कधी सोडली नाही. आणि त्या पद्धतीनं त्याने आयुष्यभर केलं. मला आठवतं की एकदा कॅप्टन कोण असावा या संबंधीची चर्चा ही BCCIमध्ये होती. सिलेक्शन कमिटीच्या चेअरमनची
मी अध्यक्ष होतो त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली की त्यांनी नेहमीच सांगितलं की हे काम माझं नाही, मी प्रशासक आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशनचे प्रश्न असतील तर त्यासाठी माझा अधिकार आहे, पण क्रिकेटिंग मॅचेस असतील तिथं मी नाही. तरी त्यांनी चर्चा माझ्याशी केली आणि त्यावेळेला आमची स्थिती काही चांगली नव्हती. कुणाची निवड करावी यासंबंधीची चर्चा होती आणि नाव सुचवलं गेलं सचिनचं. आणि सचिनला त्यांना आठवत असेल, लंडनमध्ये आम्ही होतो आणि त्यांना विचारलं की सध्याचे कॅप्टन निवृत्त व्हायचं म्हणतात, कॅप्टनशिपवरनं तुम्हाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्यांनी सांगितलं शक्य नाही, मला काही आग्रह करू नका. म्हणजे मग करणार कोण, जबाबदारी घेणार कोण? त्यांनी सांगितलं एक नाव मी सुचवतो आणि ते नाव म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी. मी त्यांना विचारलं की जेंटलमन फ्रॉम झारखंड? त्यांनी सांगितलं हो. तुम्हाला असं वाटतं की तो प्रसिद्धीपासून बाजूला आहे, त्यामुळे फारशी माहिती नाही, पण त्यांची निवड जर झाली तर या देशाला अभिमान वाटेल असा उत्तम कॅप्टन आपण दिला. आणि त्याची निवड त्या काळामध्ये बाकीच्या सहकार्यांनी केली आणि सचिनने स्वतःचा यत्किंचितही आग्रह न करता देशाला एक उत्तम कॅप्टन दिला आणि खेळाच्या संबंधीची त्यांची बांधिलकी काय ही त्या निमित्तानं स्पष्ट झाली. आम्ही मुंबई क्रिकेटने त्यांच्या खेळाच्या योगदानाच्या संबंधीची नोंद ही नेहमी दिली. आणि संबंधमध्ये आपल्याला ठाऊक आहे की एक अतिशय उत्तम क्लब त्यांच्या नावाने त्या ठिकाणी बांधला आणि नव्या पिढीला सुविधा देऊन अधिक चांगले तरुण क्रिकेटर तसे तयार होतील या प्रकारचे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज त्या ठिकाणी क्रिकेटने केलेलं आहे. मला अंमल कार्यालयाला एकच सुचवायचं आहे, एक प्रोजेक्ट आपला शिल्लक राहिला आणि तो प्रोजेक्ट म्हणजे क्रिकेट म्युझियमचा. आणि तो म्युझियमचा प्रोजेक्ट करण्याचा निकाल आपण फार पूर्वी घेतला. आता अनेक गोष्टी तुम्ही अलीकडच्या काळामध्ये करतात केल्यात. म्हणजे त्याला वर्ल्ड कप संपल्याच्या नंतर आपल्या टीमने तो म्युझियमचा प्रोजेक्ट हातामध्ये घ्यावा आणि त्या प्रोजेक्टची आखणी करताना एक स्वतंत्र विभाग शून्यातून वयाच्या 18 वर्षापासून शेवटपर्यंत क्रिकेटचं सचिनचं योगदान याचा एक सेल्फ रेट असा एक विभाग करावा की या मुंबईमध्ये कुठेही खेळाच्या संबंधी आस्था असलेली व्यक्ती ज्यावेळी या ठिकाणी येईल त्यावेळी म्युझियम पाहिल्याच्या नंतर नव्या पिढीला त्या सचिनच्या विभागाला भेट दिल्याच्या नंतर एक प्रकारचं प्रेरणा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. तसं काम त्याची आखणी ती आपण करावी एवढंच या ठिकाणी सांगू शकतो. बाकी इतर क्षेत्राचा उल्लेख या ठिकाणी केला. राजू शुक्लांनी पार्लमेंट वगैरे आणि त्यांनी सांगायचं हे तुमचं काम नाही, आम्हाला लोकांचं काम आहे. तुम्ही ज्या क्षेत्रात उत्तम काम करतात ते करत राहिला. आणि ती त्यांची मतं अशीच होती की अनेकदा मी पाहिलेली. आज त्यांचा एक कायमचं स्मरण त्याहीपेक्षा या ठिकाणी आल्याच्या नंतर कुठल्याही तिच्या फेरीला या सवन वानखेडेवर चक्क टाकल्याच्या नंतर सचिनचा स्टॅच्यू त्यांचं योगदान हे पाहिल्याशिवाय वानखेडेची त्याची भेट ही पुरी होणार नाही. अशा पद्धतीचं काम तुम्ही या ठिकाणी केलं. सुरत काळे आणि त्यांच्या कमिटीला मी धन्यवाद देतो. एक वर्गाची कामगिरी या ठिकाणी केली एवढंच सांगतो आणि आपली रजा.
माननीय श्री पवार साहेबांनी दिलेल्या सदिच्छाबद्दल मी MCA आणि BCCI तर्फे त्यांचं मनापासून आभार मानते. आणि आता त्यांच्या मनोगताची वेळ झाली आहे. ज्यांच्या भावना शब्दात ऐकण्यासाठी आपण सर्व आतुर झालेलो आहोत. प्लीज जॉइन मी इन एक्सटेंडिंग अ वॉर्म वेलकम टू आवर मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर. I request you to please share your thoughts at the moment. Namaskar, good evening. Honorable CM of Maharashtra, Shinde ji, Mananiya Pawar ji, all the dignitaries on the dais, my colleagues, MCA committee members. It is indeed a special moment for me. I remember I think it was around Feb or so when Mr. Shelar and Mr. Kale both called me on behalf of MCA. They said we have this thought of having your statue inside the stadium. I was extremely delighted, to be honest. I didn't know how to react. And Mr. Shelar had spoken to me earlier. He said, I will have a word with the MCA committee, and that's when this call happened. It was, I didn't know how to react, to be honest. I'm truly humbled when I stand here. I go to the ground, there are thousands of images which come to my head, thoughts, so many incredible memories. It is truly God's gift to be able to walk on the turf, which has given everything to me in life. I'm going to tell a couple of stories which nobody has possibly heard. There are a number of things that I've spoken about Wankhede Stadium which you've already heard. But my first visit to Wankhede Stadium was way back in 1983. I was only 10 years old. West Indies had come to India. And this was after 1983 World Cup. That excitement was there. And West Indies came here. All my colony friends in Bandra, not 10-year-olds, but my brothers, friends, possibly 30, 40-year-olds, they all decided to go for this match. I don't know how it happened, but a 10-year-old called Sachin was also asked to accompany. So I went along with them. We took a train in Bandra, got off at Churchgate. I enjoyed the whole game. And by the way, I sat in the north stand. And we all know, cricketers know what north stand is capable of. When they get behind a team, no opposition can stop India and Mumbai. So I was part of that north stand gang, which is known to everyone. And I also made a lot of noise, enjoyed the game. While my way back home to Bandra, somebody said in the train, I overheard, कि ना अच्छा manage किया ना. What was that? अच्छा manage किया. We were 25 of us, and we only had 24 tickets for a match. And then I said कि अच्छा मैनेज किया, क्या किया? बोला उसको सचिन को छुपा के लेके जाना पड़ा. So sometimes being vertically challenged can also be an advantage, Nilesh. That's for you. But after that, I also got a chance to play at Wankhede Stadium. We played Harris Shield finals. But before that, I had played whatever cricket I had played till then. It was played at Shivaji Park, Cross Maidan, Azad Maidan. Lot of noise, crowd.
thousands of guys playing around us. We come to Wankhede Stadium, suddenly it's quiet, lush green. And that's when I figured out that at Wankhede Stadium, there are many more gaps visible when you are batting. There are just 9 fielders on the field. आज़ाद मैदान पे पता नहीं लगता है कि फील्डर इस मैच का है या उस मैच का है. So यहाँ पे पहली बार वैसा रियलाइज हुआ कि there are only 9 fielders on the ground. Gaps है, मार सकते हो नीचे से. I got runs in school cricket, and then slowly that progress happened in my life. I was selected to be a ball boy in 1987 World Cup. And I was sitting right here in front of the dressing room. And a gentleman called Mr. Sunil Gavaskar invited me to the dressing room. I can never forget that. He was sitting in the corner and he said, "Yeah, aate, मैं तुला dressing room दाखव दो just." So I saw the dressing room, met few players. I was 14 then, if I'm not mistaken. For a 14-year-old to actually be invited by his hero to the dressing room was a big thing. And after that, the very next year, I played for Mumbai, Ranji Trophy. But unfortunately, I didn't get a chance to play with Sunil Gavaskar. But I remember there was only one seat available in that dressing room because all the team was a mega team, established players. Here, I think, if I'm not mistaken, around 7 or 8 India players in the playing 11. So I walked to the dressing room and I'm looking for a spot to sit. The far left-hand seat was vacant. And that's where I go and place my kit bag. Then I realized that it was SMG's seat. You know, everyone said, "Kya re, इथे गावस्करांची सीट आहे, इथे बसायचं." So I was happy, thrilled. Then I go out to bat my debut match. I score 100. Not surprisingly, because the seat was not used to being occupied. And the seat in the dressing room, the crease was used to being occupied. So I had no choice but to follow my hero's footsteps. A number of incredible moments which happened in my life. I remember playing for Mumbai was a huge honor, such a joy. One of the best cricketing years of my life. Of course, playing for India was equally important, and that was my eventual dream. And the dream was realized later in 2011. But I remember practicing hours on end at Wankhede Stadium, and as and when we asked for our nets to be available and quality wickets, the ground staff, the committee, everyone went out of their way to make sure that the best facilities were provided to us. I remember landing from New Zealand. We were in New Zealand, and I landed at 2:30 a.m. And the very next morning, we were playing Ranji Trophy match. And I turned up and I played that match. But that wasn't because anyone had forced me to play. It was out of love. It came from within, and I cared about Mumbai cricket. So I feel an organization which has given us the platform to realize our dreams. It is only fair that we reciprocate that. I took a lot of joy in doing that. And at the same venue, now that the statue is being installed, it's a tribute by MCA to me. I have, in my career or whatever I've heard of cricket in many decades, I don't think there is any batter who's played this game has scored runs without a non-striker. You need non-striker. And in my career also, there have been many non-strikers. And I would start from my cricketing heroes. I hadn't even started playing, but I watched them on television. I got inspired. From them to the last ball that I played,
for India. And while I did that, there were a number of cricketers who played with me. Started with Mumbai players. Nilesh is here, a number of Mumbai players. Praveen is here. Quite a few players that I played with. Without their support and their contribution, I would not have been able to last 24 years for India. So, on this special evening, I would like to dedicate this to all the cricketers who've played with me, and not just played with me, but they have also inspired millions across the globe. I think it is everyone's hard work which takes the game forward. And that is our ultimate goal. How can we keep cricket protected and get more eyeballs to the game? Fantastic news where cricket has been now included in the Olympics. So another opportunity for us to get the gold medal. 2013 was the most emotional day on the field of my life, where I clearly remember the last over that I was batting against the West Indies. First they started on the mega screen with showing my mother there, and I am actually trying to focus. I'm saying that, okay, last 6 balls, focus, stay there, and suddenly I see my mother on mega screen, that my brother, Anjali, family, everyone. And I felt like, I'm trying to survive there. ये चैनल का जो डायरेक्टर है वो वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहा है या इंडिया के लिए खेल रहा है? Because he was somewhere trying to engage all the crowd, my family, and then me there while playing for India. My last match wasn't easy, but we all have these moments in life where you look back and they only give you a reason to smile. But the happiest day, without any doubt, was in 2011 when we lifted that beautiful trophy. And that was the reason my career started. When I saw in 1983 India lifting that trophy at Lord's, I said, I want to do that. And to happen at the home venue, home country, home venue, this special ground, couldn't have been anything better. I couldn't have asked for more, couldn't have even dreamt of doing something like this. And that somewhere, the journey started in 2007. I don't think I've heard that, nothing happens right now. You can either have it right or you can have it now. So it does take time. So my preparation for 2011 World Cup started in 2007. A lot was discussed about my captaincy. The real reason for turning down captaincy was that my body was giving me a lot of trouble. And I remember having that meeting with Mr. Pawar in England. It was before the Oval match. And he said, according to me, you should take the leadership role. And I said, sir, my leadership role as a player will always be there. Only the captain tag won't be there in front of me, but whatever in my capacity, till I hang up my boots, I will always give my 100% for the country. But at this point of time, I don't think I can last the whole day. I have to come inside all the time because both my ankles were giving me trouble, and I was fighting very hard. Both my ankles strapped up. Every now and then I had to go back to the dressing room, unstrap my ankles, ice them, restrap them, and go back on the field. So a lot of challenges, and that was the reason I said I shouldn't be, but I have a suggestion. I'm going to suggest you a name who I feel has a good cricketing brain, because I used to interact quite a bit with MS Dhoni. I would feel in the slips, and that's how this happened, and the rest is history. Our team, again coming back to the World Cup, our team has been playing a different brand of cricket altogether. I really enjoy this brand of cricket. It was a joy to watch them play. Extremely proud and happy the way we have played so far in the tournament. इसके आगे ज़्यादा बोल के नज़र नहीं लगाऊंगा. They know what to
do what is the whole country expecting from them. Pressure bhi nahi dalunga, because I know everyone has this tendency to say whatever they want to say, and then they say ki koi pressure mat lena. It doesn't work that way. So I'm not going to say anything more than that. Last but not the least, again a big thank you to MCA for this very, very warm gesture. Really appreciate it from the bottom of my heart. Pramod ji, who's very eagerly looking at me. Statue Majha sarkas disto. Thank you so very much. He is the one who's done it. Thank you so much. थँक्यू सो मच. जोरदार टाळ्या आपण वाजूया त्या विचारांसाठी. म्हणजे आत्ता जसं सर म्हणाले की एक 10 वर्षाचा मुलगा, त्यानंतर 14 वर्षाचा मुलगा साहित्य संवास ते वानखेडे स्टेडियमचा तो प्रवास करून येतो. मग त्या ड्रेसिंग रूममध्ये बसतो, नॉर्थ स्टँड गँगमध्ये बसतो, आणि जिकडे सचिनचा उद्घोष हा आपल्या सगळ्यांच्या कानावर पडला, आज तोच पुन्हा एकदा ऐकायला आला जेव्हा आपण अनावरण केलं ते त्या स्टॅच्यूचं. व्हॉट अ वंडरफुल मोमेंट दॅट वॉज. लेट्स गिव्ह अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. And that small boy who came into Wankhede Stadium as a 10-year-old, as a 14-year-old today, 664 matches, 34,357 international runs, 100 centuries, 164 half centuries, without failing to mention 201 international wickets, and of course a World Cup winner. And the statue will be here forever. As Ashish Shelar said, that civilization जेव्हा होणार, कुठल्याही गोष्टीची जेव्हा चर्चा होते, इतिहासाची चर्चा होते, तेव्हा statues, monuments will always be a part, and now here it will be a forever part of Wankhede Stadium. Thank you so much sir for your thoughts, and thank you. पुढे जात मी विनंती करीन महाराष्ट्र राज्याचे या माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी उपस्थित आदरणीय ज्येष्ठ नेते शरद पवार साहेब आणि आजचे सन्मान मूर्ती, गौरव मूर्ती सचिन तेंडुलकर जी, राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआयचे सेक्रेटरी जय शहाजी, आमचे मित्र आशिष शेलार जी, अमोल काळे, संजय बनसोडे, उपस्थित सर्व मान्यवर, बहिणीसाहेब पण आहेत, त्यांचा पूर्ण परिवार आहे, आणि MCAचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, संजय नायक आहेत. खरं म्हणजे आज आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यातला एक मास्टर ब्लास्टर क्षण आहे. आणि मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या देखील रोजच्या धकाधकीच्या कार्यक्रमामध्ये आणि वेळापत्रकामधून एक मला देखील एक आनंद आणि समाधान देणारा आजचा हा कार्यक्रम आहे. आणि त्याचं कारण भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्याचं भाग्य, संधी आम्हाला आज प्राप्त झाली. खरं म्हणजे त्यासाठी MCAच्या सर्वांनाच मी मनापासून धन्यवाद देतो. आज आपण पाहतोय भारतीय क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कपमध्ये सलग विजयाचा षटकार मारून त्याचा जल्लोष आधीच साजरा केला. आणि मगाशी कोणीतरी सांगत होतं सचिन 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 या शब्दांनी हे वानखेडे स्टेडियम
दुमदुमताना देखील गरजताना देखील आपण अनुभव त्याचा घेतलेला आहे. खरं म्हणजे अशा या मैदानावर आज 2 मास्टर ब्लास्टर आहेत. एक मूर्तिमंत आणि एक मूर्तिबद्ध. सचिनजी भारतरत्न आहेत, त्यामुळे त्यांचा एकेरी उल्लेख करायला जीवावर येतं. पण आपलं ज्याच्यावर अतोनात प्रेम असतं त्याचा आपण एकेरी उल्लेख करतो. देवाचाही आपण एकेरीच उल्लेख करतो. आणि क्रिकेटमधला हा सचिन, हा देव म्हणून आपण सगळ्यांनी त्यांच्याकडे अख्ख्या देशाने नाही जगभराने पाहिले. त्यामुळे त्यांनी अनेक अनुभव आपले सांगितले. मुंबईतर्फे पहिली मॅच खेळून सचिनने आपलं करिअर याच मैदानातून सुरू केलं. याच मैदानात सचिननं त्याच्या कारकिर्दीमधील अखेरच्या बॉलचा देखील सामना केला होता. भारत वन डे वर्ल्ड चॅम्पियन बनावा हे त्यांचं स्वप्न याच वानखेडे स्टेडियमवर पूर्ण झालं. हा देखील योगायोग आहे. आता त्याच मैदानावर आज सचिन पुतळ्याच्या रूपानं मुक्काम ठोकणार आहे आणि तो सगळ्यांना प्रेरणा देणार आहे. त्यामुळे या सुंदर पुतळ्याची कल्पकता दाखवल्याबद्दल MCAचे अध्यक्ष आणि त्यांची सर्व टीम यांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो. अंबुल काळे, बाकी सर्वजण. सचिन यांची हुबेहूब प्रतिकृती त्यांनी स्वतःच मगाशी सांगितलं, आपले प्रमोद कांबळे यांचंही कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. अतिशय उत्तम कलाकृतीचं दर्शन आपण घडवलंय, त्याबद्दल तुमचंही मनापासून मी अभिनंदन करतो. कारण क्रिकेटमध्ये काही म्हटलं तरी दुसरा सचिन होणे नाही, पण कांबळे यांनी तो चमत्कार करून दाखवलेला आहे. जिवंतपणेच दंतकथा होण्याचं भाग्य फार कमी लोकांना प्राप्त होत असतं आणि ते भाग्य सचिन यांना लाभलेलं आहे. आणि एखादी जिवंत दंतकथा अनुभवण्याचा देखील आणि पाहण्याचा देखील फार कमी लोकांना योग असतो. त्यातले आम्ही सर्वजण आज या ठिकाणी आणि आपण सर्वजण उपस्थित आहोत. 8 अक्षर वाले सचिन तेंदुलकर भारतीयों के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक ऊर्जा है और एक आदर्श भी है. पर इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष से कैसे जीत हासिल की जाती है. उन्होंने अपने अनुभव में देखिए बताया. इसलिए आज जिस प्रतिमा का अनावरण हुआ है वह निश्चित रूप से युवाओं के सामने एक लक्ष्य हासिल करने की एक बड़ी प्रेरणा होगी, ऊर्जा होगी. यहाँ आने वाले उभरते क्रिकेटरों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ. अभी यहाँ पर पवार साहब ने भी सचिन जी के बारे में बहुत अनुभव सुना है. आपने भी, जय, आपने भी. शुक्ला जी ने तो उनके पुराने पत्ते खोलने की कोशिश की थी.
आणि म्हणून भारतरत्न सचिन तेंडुलकर हा भारतानं, आपल्या देशानं जगाला बहाल केलेला एक चमत्कार आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जगातल्या इतर देशांकडे क्रीडा क्षेत्रातील आश्चर्य विक्रम असतील, पण सचिन हेच एक मूर्तिमंत आश्चर्य आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. आणि सचिन आपल्याकडे आहे, तो महाराष्ट्राचा सुपुत्र आहे, याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे आणि आपण सगळे भाग्यवान आहोत. तसं पाहिलं तर मलाही सकाळी रोज सचिनची आठवण येते, कारण झोपेतून उठल्यावर विरोधकांकडून आज बाउन्सर येणार का सरपटी येणार हे पाहून पण तुमचं नाव घेऊन टोलवतो, चौकार सटकार लगावतो. खरं म्हणजे आज आपण इतिहासामध्ये गेलो तर सचिन तेंडुलकर या नावाचा खेळाडू जेव्हा आउट होतो तेव्हा लोक टीव्ही बंद करायचे. काही अनुभव पाहिजे. आणि जेव्हा आपण फील्डमध्ये यायचा टीव्ही बघणारे लोक देखील टीव्हीच्या समोर उभे राहायचे. हाही अनुभव आपण घेतलेला. आणि मगाशी आपण सांगितलं शुक्लाजींनी अंपायर की बात, तो जब अंपायर को सचिन जी जब आउट होते तब हाथ उठाने को भी बहुत दर्द होता था, दुख होता था. ये भी हम सब लोगों ने देखा है. त्यांचा जो काही इतिहास आहे तो आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. सेंचुरी करता करता 90 आणि 100 मध्ये बऱ्याच वेळा आपण तेही पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून हा जो काही स्टॅच्यू आहे, हा पुतळा आहे, हा वानखेडे स्टेडियमचा अभिमान वाढवणारा पुतळा ठरेल अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. कारण सचिन यांच्या बॅटमधून होणारा चौकार षटकारांचा शिडकाव अनुभवला की आपली दिवसभराची भरगळ झटकली जात होती आणि पुन्हा माणूस फ्रेश होत होता. अशा प्रकारचा आपला अनुभव आहे. मी या ठिकाणी थोडंसं लता दीदींची देखील आठवण करेन. लता दीदींच्या स्वरांनीही त्यांच्या आवाजाने आपल्या सगळ्यांचं मन प्रसन्न व्हायचं. आणि लता दीदींनी देखील सचिन यांच्या बॅटवर भरभरून प्रेम केलं, हे देखील आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि म्हणून लता दीदींचे स्वर आणि सचिनच्या बॅटमधून निघणाऱ्या धावांचा वर्षाव, या दोन्ही गोष्टी अजरामर आहेत, जगाच्या अंतापर्यंत त्या राहणाऱ्या आहेत. जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सचिन जी आपका नाम रहेगा. आणि म्हणून जगभरातल्या तमाम क्रिकेट प्रेमींचं विश्व समृद्ध केल्याबद्दल भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांचं मी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून आणि या महाराष्ट्रातल्या 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने मी आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि MCAला देखील धन्यवाद देतो. अमोल काळे आणि सगळी टीम, एक चांगलं काम आपण इथे उभं केलं त्याबद्दल आपल्यालाही धन्यवाद. आणि सचिन तेंडुलकरजींना पुन्हा एकदा शुभेच्छा, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
धन्यवाद सर. आणि जसं आत्ता माननीय मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं की खऱ्या अर्थाने हा पुतळा आणि अर्थात आज ज्याचं अनावरण झालं, खऱ्या अर्थाने आपल्या स्टेडियमचा अभिमान वाढवणारा हा क्षण आहे. आणि त्यांचे बाउन्सर्स ते कसे फेस करतात ह्याची ही रणनीती त्यांनी आपल्याला सांगितली. जोरदार टाळ्या आपण त्या शब्दांसाठी वाजवूया, ते माननीय श्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी. एक खास सत्कार आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे आपण जेव्हा सचिन तेंडुलकर यांची बॅटिंग बघायचो, तेव्हा ते खेळायचे, तेव्हा अनेक मराठी वृत्तपत्रांमध्ये हेडलाईन यायची, सचिन तेंडुलकर ठरले विजयाचे शिल्पकार, इन्स्ट्रुमेंटल इन इंडियाज विक्ट्री. पण आजचे जे शिल्पकार आहेत ह्या मूर्तीचे, त्यांचं आपण खरंच स्वागत करायला पाहिजे, त्यांचा सत्कार करायला पाहिजे. मी विनंती करेन श्री सचिन तेंडुलकर यांना की त्यांनी प्रमोद कांबळे जे आहेत अहमदनगर इथे त्यांनी गेले 8 ते 10 महिने ह्या पूर्ण पुतळ्यावर ते काम करतायत, तर त्यांचा सत्कार करण्याची मी विनंती करेन श्री सचिन तेंडुलकर. थँक्यू सो मच. तर आजची ही संध्याकाळ आपल्याला असे क्षण कधीही संपू नये असे वाटत असतात. पण आज खरंच तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद. जे सगळे इकडे आलेले आहेत त्यांच्या रोल्समध्ये सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. पुनश्च एकदा येस, एक ग्रुप फोटो काढूया. एपेक्स काउन्सिलच्या मेंबर्सना मी आमंत्रित करेन. Yes, and then high tea to be followed. High tea to be followed after that. May I just request the Apex Council members to kindly join us. पुनश्च एकदा सर्व मान्यवरांचे तसेच सर्व पत्रकार बंधूंचे मनापासून आभार. Thank you so much everyone, and I request everyone to please join in for high tea. I request everyone to please proceed for high tea. Thank you. May I request the family, the Tendulkar family, to please join us for a group photograph.